ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ तमाम ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪਲੇਨ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਪਲੇਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ 20 ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ 16 ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਾਈਟਲ 42 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਈਟਲ 8 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ 72.6% ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। USCIS ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4.41 ਲੱਖ H1B ਵੀਜ਼ੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.20 ਲੱਖ ਜਾਂ ਫਿਰ 72.6% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ 12.5% ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ। USCIS ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨੀ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅੰਕੜਾ 1% ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.1 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 74.1% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਰਨ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। DHS ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਦਰਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ DHS ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Without objection, the chair may declare recess at any time. I recognize myself for the purpose of making an opening statement. On day one of his administration, President Biden signaled to the world through words and actions that our borders are open, and so they were. Our country has since watched the crisis along our southwest border devolve into a catastrophe, a humanitarian and national security catastrophe. The deteriorating conditions along the southwest border and mismanagement of resources have harmed law enforcement and made existing staffing challenges even worse. Just last month, the Department of Homeland Security Office of the Inspector General issued a report examining how law enforcement at Customs and Border Protection and Immigration and Customs, Enforcement have been negatively impacted by historically high levels of illegal immigration and other operational challenges. For this audit, the DHS Office of Inspector General surveyed over 9,000 DHS law enforcement personnel within ICE and CBT.
They collected information from Border Patrol agents who protect our border from illegal entries, Office of Field Operation officers who guard our points of entry, enforcement and removal operation officers who enforce immigration laws, and Homeland Security investigation agents who investigate cross-border criminal activity. What they found is shocking. 88% of ICE and CBP law enforcement personnel who responded said their work location was not adequately prepared and staffed during migrant surges. 71% of CBP personnel and 61% of ICE personnel stated that their current work location was not adequately prepared and staffed even during normal operations. But there's nothing normal about the current border catastrophe. ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਥਾਮਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। The Biden administration announced they were going to suspend patents for vaccines. I was very taken aback. Because it's a right that's enshrined in the Constitution. But I've learned it's a little more complicated than that. It's not that he announced he would suspend patent protection in the United States to make use or sell something here in the United States. He suspended something called TRIPS. Can you explain to me what it is that was suspended that never got used? But is it a reciprocal enforcement mechanism? Is that what TRIPS is, or is it reciprocal licensing agreements? What is TRIPS? TRIPS is adopted in 1995 or went into force in 1995 at the time of the creation of the World Trade Organization, and it, as Mr. Gresser said, it establishes it requires WTO members with certain flexibilities for LDCs, least developed countries, and at one point for developing countries, to use their domestic mechanisms to establish a minimum set of intellectual property protections for patents, trademarks, trade secrets, and other matters. In TRIPS, there is a mechanism to obtain a compulsory license in extraordinary circumstances, but even to get a compulsory license, you have to engage the patent holder and potentially remunerate the patent holder. The TRIPS flexibility, the waiver of that requirement, which is what the ministerial decision of the WTO decided, waives that requirement. So an entity in a WTO member country can just utilize the patent without informing the patent holder or even without any kind of engagement with the patent holder. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਕਾਟ ਪੈਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। And perceived rightly so as amnesty for breaking America's laws. Therefore, that they lament the fact that we're not interested in allowing people that come across our border illegally, bringing fentanyl, engaged in human trafficking, gang activity. We're not interested in providing amnesty for their lawlessness. So no, there is not going to be comprehensive immigration reform because that's what it includes. Just let the record reflect that. Regarding my colleague who complained about the rape of his constituent and the fact that it seemed like the person that was deported had more rights than she did, I would just remind my colleague on the other side of the aisle that they support that. They've supported that in all the cities that they run across the country and at the southern border. They support that lawlessness. And so it's rich for him to come in and complain on her behalf when he and his party have been aiding and abetting it for years upon years. And Mr. Goldman says that we don't want to talk about guns. We're happy to talk about Fast and Furious, where that party, his party, took guns across the border to Mexican cartels that were used to kill Americans trying to protect this border. But they didn't want to talk about it. Eric Holder didn't want to talk about it, was held in contempt, and they still don't want to talk about it. And it's rich for Mr. Goldman to talk about you promoting falsehoods while he sat at the front and center of impeachment of a president based entirely on falsehood, which he was well aware of at the time and is well aware of right now. I know, you're laughing it up over there, aren't you? You're laughing it up.
because you're full of perfidy, lies and more lies and more lies. Mr. Kafari, it's been alleged or averred that more people would make it better. More people, more Border Patrol agents, Mr. Goldman said more judges. ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।